Good morning, students. So today we are going to learn about types of equilibria. In previous video we have learnt about introduction for chemical equilibrium and different types. What way that chemical equilibrium is useful to us, and we have learnt about certain topics of introduction, okay, in the previous video, and how equilibrium is being established and what are the characteristics of equilibrium that we have studied. So in today's video we are going to learn about different types of equilibrium. Okay, so with different examples we are going to understand. So types of equilibrium. So first one is homogeneous equilibrium and second one is heterogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium means what? The type of equilibrium in which reactants and products all are in same phase. Okay, now if all the reactants and products or the participating substances as well as the newly formed substances, if all of them are in same phase, then you call that equilibrium as homogeneous equilibrium. అంటే reactants products అన్నీ ఒకటే ఫేజ్లో ఉండాలన్నమాట. Then you call it as homogeneous. Let us learn some examples for homogeneous equilibrium. See, first one is thermal decomposition of ammonia. Ammonia, NH3, on heating it decomposes into N2 plus 3H2. This you all know. Here if you take the physical states of ammonia and the substances which are so formed, ammonia is gaseous state and N2 and 3H2 which are so formed as products, they are also in gaseous state. That's why this thermal decomposition of ammonia is an example for what? Homogeneous equilibrium. Okay, same like that oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. Sulfur dioxide మీకు అందరికీ తెలుసు గ్యాస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో గ్యాస్ as well as oxygen is also gas. So it forms what? Sulfur trioxide. Sulfur trioxide is also gas. That's why it's also an example for homogeneous equilibrium. అలాగే థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ గ్యాషియస్ ఎలిమెంట్స్. హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ అంటే హెచ్ఐ. సో H2 ప్లస్ I2 గివ్స్ రైజ్ టు 2HI. ఇక్కడ H2I2 రెండు కూడా గ్యాషియస్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి. The so formed 2HI is also in gaseous form. That's why it is an example for what? Homogeneous equilibrium. అలాగే esterification of alcohol and carboxylic acid. Alcohol C2H5OH when reacts with carboxylic acid. Here we have taken acetic acid. Acetic acid plus ethyl alcohol gives rise to ester plus water. ఓకేనా, ఇక్కడ అన్నీ కూడా లిక్విడ్ ఫామ్లోనే ఉన్నాయి చూడండి. Acetic acid will be available in the form of liquid. Ethyl alcohol also liquid, and the so formed ester, okay na, ester CH3COO C2H5. okay, for this IUPAC naming and all you will be learning again in IUPAC nomenclature. It is ethyl ethanoate. okay na, ethyl ethanoate IUPAC naming. Normally you call it as ethyl methyl ester. okay, so it is also liquid form and water also liquid form. So reactants as well as products both are in liquid form, then you can call it as homogeneous equilibrium. So these four examples you have to remember very nicely. okay na, thermal decomposition of ammonia, ఇంకా మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా దొరుకుతాయి. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ హోమోజీనస్ ఈక్విలిబ్రియం. ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే మీకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు రైట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హోమోజీనస్ అండ్ హెట్రోజీనస్ ఈక్విలిబ్రియం. సింపుల్ ఈజీ క్వశ్చన్ అనమాట. సో బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ వెరీ వెల్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హెట్రోజీనస్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఇఫ్ ద పార్టిసిపేటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్. ఇందాక మనం ఏం చూసాం, హోమోజీనస్లో అయితే పార్టిసిపేటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ ఒకటే ఫేజ్లో ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఇఫ్ ద పార్టిసిపేటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్. ఓకేనా, సో సపోజ్ మనం సాలిడ్ హీట్ చేస్తే గ్యాస్ లిబరేట్ అవ్వడం, లేకపోతే లిక్విడ్స్ రావడం, అట్లా డిఫరెంట్ ఇఫ్ దే ఆర్ in different phases, means reactants and products if they are in different phases, then you can call that equilibrium as heterogeneous equilibrium. okay, then examples if you go for thermal decomposition of limestone in a closed vessel. Limestone అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు CaCO3, calcium carbonate is also called as limestone. Limestone actually available as solid substance. okay, so on heating limestone you will get a solid substance calcium oxide and a gas carbon dioxide. So here when a solid is heated,
Again another solid and carbon dioxide gas is also liberated. That means all the reacting substances and products formed are not in same phase. They are in different phases. That's why this comes under heterogeneous equilibrium. Same like that, again another example if you go with decomposition of ammonium bisulfide. Ammonium bisulfide means NH4Hs. When it is heated, you are going to get ammonia and H2S, both are gases. So when a solid substance is heated, you are going to get gaseous substances. That means the reactants and products both are not in same phase. That's why this kind of equilibrium, you call it as what? Heterogeneous equilibrium. Next we are going to learn about equilibrium in physical processes. So you all know that the most familiar equilibria is of phase transformations. Okay, so phase transformations ante manaki kottaga any new substance is not formed, అందుకే physical changes అంటున్నాం. ఓకేనా, physical equilibrium, like suppose solid to liquid and then liquid to gas, solid to gas, like this 3 types of phase transformations will be there, and that you call it as equilibrium in physical processes. Okay na, equilibrium in physical processes, you call it as phase transformations. So first one, let us go with the solid to liquid equilibrium. So manaki best example vachesi water. Water can be converted from ice to water. Solid form of ice gets converted into liquid form of water, that you call it as just a phase transition. Okay, so here the mass of ice and water does not change with time. Mass of ice and water does not change with time until and unless until the temperature is kept constant. So you all know about the melting point of ice, that is equal to 0. That means at a particular temperature where the phase transformations in liquid, in solid form as well as in liquid form, both are under equilibrium with each other, then only that particular temperature only you are calling it as its melting point or freezing point. So here it is given in the note, the temperature at which solid and liquid phases of water are at equilibrium. Solid phase and liquid phase of water both are at equilibrium. That means how much ice has been converted into water. Okay, that amount of water is equal to the amount of ice which has not yet converted. Okay, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఐస్ ఉండిపోయిందో అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా ఫామ్ అయ్యి ఉంటే, అది దట్ పర్టికులర్ స్టేజ్ అట్ విచ్ ద phase of water and phase of ice both remains constant, then you call that state as equilibrium state. And at particular temperature you will get the liquid phase of water and solid phase of ice will be in equilibrium with each other, and that you call it as its melting point. So melting point of ice is how much? 0 degrees centigrade. Okay, so this is first example for solid liquid equilibrium. I mean first example for phase transformation. Next, second one is liquid vapor equilibrium. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటాం? వాటర్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ అండ్ వాటర్ ఇన్ vapor state or in gaseous state. So here if the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, excuse me, if the rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, then the system of reactions are said to be under equilibrium. రెండిట్ల రేట్ ఈక్వల్ అయిపోయింది అనుకోండి, రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా ఎవాపరేట్ అవుతుందో అంతే ఫాస్ట్గా బ్యాక్ టు కండెన్సేషన్. అలా జరిగినప్పుడు దెన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి అండర్ వాట్? ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, so we have a note point here. You all know about boiling point of water. Boiling point of water is how much? 100 degrees centigrade. So the temperature at which the vapor pressure of a pure liquid becomes equal to the atmospheric pressure, that particular temperature is called as what? Boiling point of that liquid. అంటే ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే వేపర్ ప్రెషర్, ఓకేనా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. ప్రతి లిక్విడ్కి వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ ఆన్ ద సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్, which are on the surface of the liquid, you call it as vapor pressure. Once again I am repeating, the pressure exerted by the molecules which are on the surface of the
liquid, you call that as vapor pressure. సో ఆ వేపర్ ప్రెషర్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో, ఏ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే ఆ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయో ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ని మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ లిక్విడ్ అంటాం. ఓకేనా? ద టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ ప్యూర్ లిక్విడ్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్, దెన్ దట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకే, సో వాటర్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి 100 degrees సెంటిగ్రేడ్. సో మనకి 1 atmospheric ప్రెషర్ దగ్గర వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ వాటర్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. అది ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అవుతుంది? అది 100 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర అవుతుంది. దట్స్ వై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ 100 degrees సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, సో దిస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సాలిడ్ వేపర్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? సబ్లిమేషన్. మీరు ఆల్రెడీ చదివే ఉంటారు కదా, 9th క్లాస్లో కూడా చదివారు. సబ్లిమేషన్ మీన్స్ వాట్? కన్వర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ టు గ్యాషియస్ స్టేట్, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ సబ్లిమేషన్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సబ్లిమేషన్ మీరు ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి. అయోడిన్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్, వైలెట్ కలర్డ్ సాలిడ్ crystals. Okay, so on heating that violet colored vapors will come. Okay, solid form of iodine gets converted into vapors of iodine. Violet coloration vapors will come and the color keeps intensifying if you keep heating. Okay, and after some time if you stop heating and start allowing it to కూలింగ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది అనుకోండి, మళ్ళీ మీకు ఆ వేపరైజ్ అయిపోయినవన్నీ కూడా యూ కెన్ గెట్ దెమ్ యాజ్ అ క్రిస్టల్స్ బ్యాక్ అగైన్. సో సబ్లిమేషన్కి మనం ఆపోజిట్ ప్రాసెస్ కూడా చేయొచ్చు, దాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిపాజిషన్. ఓకే, సో ఈ క్రిస్టల్స్ హీట్ చేసినప్పుడు వేపర్స్ వచ్చాయి. ఈ వేపర్స్ని క్లోజ్ కంటైనర్లో మనం రీకలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వీ గెట్ బ్యాక్ క్రిస్టల్స్ ఆఫ్ అయోడిన్. ఓకేనా? షైనీ క్రిస్టల్స్ ఇంకా షైనీగా కూడా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సబ్లిమేషన్. సేమ్ లైక్ దట్ అమోనియం క్లోరైడ్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్? అమోనియం క్లోరైడ్. సాలిడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అమోనియం క్లోరైడ్ when it is heated, okay, you are going to get white dense fumes, okay, of same ammonium chloride, but here it is in solid form, but after sublimation it goes to be in gas form. Same like that camphor. Aarti, we give puja, during puja time we give aarti, so for that we are using what? Camphor. So solid form of camphor gets converted into vapor form of gas, camphor. Okay, so this is an example for sublimation and solid vapor equilibrium. And next, dissolution of solids and liquids. Next type of equilibrium which we are going to watch is dissolution of solids in liquids. So here sugar, solid substance, when dissolved in water, it will form sugar syrup. Once a saturated solution is being prepared, then by the process of evaporation you can get back the sugar crystals again. Okay, so the rate of dissolution of sugar, ఎంత ఫాస్ట్గా అది వాటర్లో మిక్స్ అయిపోతుందో, the rate of dissolution of sugar is equal to the rate of crystallization of sugar also. క్రిస్టలైజ్ అవ్వడానికి కూడా అంతే టైం పడుతుంది. డిజాల్వ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మళ్ళీ రీక్రిస్టలైజ్ అవ్వడానికి కూడా అంతే టైం పడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. సో షుగర్ సాలిడ్ ఫార్మ్ టు షుగర్ aqueous form. Okay, this is also an example for solid liquid phase transformations. Okay, please note down. So next one is dissolution of gases and liquids. సో మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మిక్సింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ వాటర్. యూ ఆల్ నో అబౌట్ సోడా వాటర్. సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో సోడా వాటర్లో మీకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కంప్రెస్డ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. మీకు బబుల్స్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సాఫ్ట్ డ్రింక్ బాటిల్స్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఓపెన్ ద సాఫ్ట్ డ్రింక్ బాటిల్, at once this carbon dioxide want to rush out of that soft drink bottle. Okay, so it want to establish a new equilibrium over there. Already when it is in compressed state, the gas form of carbon dioxide is in equilibrium with aqueous form of carbon dioxide. So this is actually governed by using a law which is called as Henry's law. What is the statement for Henry's law? The mass of a gas gets dissolved in a given mass of solvent at any temperature is directly proportional to pressure of the gas. నువ్వు ఎంత మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ని అట్ ఏ యూనిట్ వాల్యూమ్లో డిజాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నావు,
దట్ మాస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్. ఓకేనా, ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అబౌవ్ ద solvent. So there is an equilibrium is established between gaseous form of carbon dioxide in water so that it becomes aqueous form of carbon dioxide. వాటర్లో ఉన్నప్పుడు aqueous form of carbon dioxide, అది కంప్రెస్డ్ స్టేట్లో ఉన్నంత వరకు డిజాల్వ్డ్గానే ఉంటుంది. వన్స్ దట్ ఈక్విలిబ్రియం హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ అవుట్, okay, now once you open the seal, then at once this carbon dioxide escapes to the surroundings so that it forms an equilibrium with the surrounding molecules. Okay, so like that there is a equilibrium which establishes in between gases and liquids also. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్ ఇది. A liquid is in equilibrium with its vapor in a sealed container at a fixed temperature. ఒక లిక్విడ్ అంట, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఇట్స్ వేపర్. ఓకేనా, ఏ లిక్విడ్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఇట్స్ వేపర్ ఇన్ ఎ సీల్డ్ కంటైనర్ at a fixed temperature. Then suddenly the volume of the container is increased. Suppose if you increase the volume of the container, అప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఇలా 3 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ or the volume of the container is suddenly increased, what is the initial effect of change in vapor pressure? Okay, so what is the initial effect of change in vapor pressure? Vapor pressure లో చేంజ్ ఏంటి వస్తుంది, అది క్వశ్చన్ అనమాట, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో సడన్గా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ పెరిగితే వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వేపర్ ప్రెషర్, అదే కదా మన క్వశ్చను. సో ఇప్పుడు కంటైనర్ వాల్యూమ్ పెద్దదైంది, బిగ్గర్ అయింది, అప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ కూడా ఏమవుతుంది, మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. వేపర్ ప్రెషర్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజెస్. వై? బికాస్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేపర్ ఈజ్ నౌ స్ప్రెడ్ ఓవర్ అ కంటైనర్ ఆఫ్ లార్జ్ వాల్యూమ్. ఓకేనా, ముందు చిన్న వాల్యూమ్లో తీసుకున్నారనుకోండి, వేపర్ ప్రెషర్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలోనే స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు పెద్ద వాల్యూమ్ కంటైనర్ తీసుకున్నారు, ఓకేనా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్, then what happens, then the same amount of gas spreads to large surface area. So if it spreads to large surface area, what will happen, collisions అనేవి తగ్గిపోతాయి. ఓకే, సో డెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ గ్యాస్ డిక్రీజెస్. కొలిజన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయాయో వేపర్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్, వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో అదే క్వశ్చన్కి అదే ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అన్న పాయింట్కి సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ డు రేట్స్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అండ్ కండెన్సేషన్ చేంజ్ ఇనిషియల్లీ. ఓకేనా, మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ పెంచాం, బిగ్గర్ వాల్యూమ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, దెన్ హౌ డు ద రేట్స్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అండ్ కండెన్సేషన్ విల్ వేరీ. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఏమవుతుంది, కంటైనర్ లార్జ్ అయినందుకు రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా, యాజ్ ద కంటైనర్ బికేమ్ లార్జ్, the rate of evaporation becomes more, ఇంకా స్పీడ్గా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా ఎవాపరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్. మీరు 9th క్లాస్లో కూడా మ్యాటర్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్ చాప్టర్లో చదివారు. ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజెస్, రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. దానికి మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు హాట్ మిల్క్ ఉందనుకోండి, దాన్ని మీరు చల్లార్చాలనుకుంటున్నారు. సో అది మీరు క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో లేకపోతే నారో బీక్ ఉన్న కంటైనర్లో పెట్టి అలా ఉంచితే తొందరగా చల్లారుతుందా? అదే అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్ని మీరు ఒక ప్లేట్లో, లార్జ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉన్న ప్లేట్లో ఓపెన్గా పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు తొందరగా చల్లారుతుందా? మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది కదా, ఓపెన్ ప్లేట్లో పెట్టేస్తే మీకు తొందరగా చల్లారుతుంది. ఓకేనా, లైక్ మన మదర్ లంచ్ బాక్స్ అరేంజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆ హాట్గా ఉన్న రైస్ని ఫస్ట్ ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుంటుంది. సో అది చల్లారిన తర్వాత ఆ బాక్సెస్లో స్టోర్ చేస్తుంది. అలాగే తొందరగా చల్లారడం కోసం ఏం చేస్తుంది మమ్మీ, ఓకే, షీ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ అ large surface area in an open plate with large surface area. So ఇప్పుడు surface area of the container is becoming more, then rate of evaporation is also increases. Now ఇప్పుడు rate of condensation గురించి అడుగుతున్నారు. Rate of evaporation and rate of condensation are exactly ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో, మళ్ళీ కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటి, ఆ ఎవాపరేట్ అయిపోయిన మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా దగ్గరికి రావాలి కదా, కన్వర్ట్ బ్యాక్ టు లిక్విడ్ స్టేట్కి రావాలి. అంటే అప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది కదా.
కదా, ఓకేనా. సో రేట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ డిక్రీజెస్ అంటే ఏంటి, కండెన్సేషన్ తొందరగా జరగదనమాట. ఓకే, రేట్ డిక్రీజెస్, కండెన్సేషన్ డస్ నాట్ డిక్రీజ్, రేట్ డిక్రీజెస్. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ డిక్రీజెస్. సో కంటైనర్ వాల్యూమ్ పెంచడం వల్ల ఇట్లాంటి ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ రీస్టోర్డ్ ఫైనల్లీ. సపోజ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ రీస్టోర్డ్, మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియం మళ్ళీ బ్యాక్కి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ వాట్ విల్ బి ద ఫైనల్ వేపర్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సపోజ్ ఇఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ రీస్టోర్డ్, ఓకే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్. ఓకేనా, సో ఆ రెండు రేట్స్ ఈక్వల్ అయిపోతాయి. అప్పుడే కదా మనం ద సిస్టమ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి అండర్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్తాం. ఓకేనా, సో అండర్ ఇఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ రీస్టోర్డ్, ద రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్. యాక్చువల్లీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ పెరగడం వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏంటి అన్నది కదా క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ వేపర్ ప్రెషర్ సోన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్, ఓకే, బట్ నాట్ ఆన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. ఓకేనా, సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద కంటైనర్. యాక్చువల్లీ వేపర్ ప్రెషర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద కంటైనర్, దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ వాల్యూమ్, వేపర్ ప్రెషర్ సోన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్, టెంపరేచర్ మీద బాగా డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో వేపర్ ప్రెషర్ సోన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ బట్ నాట్ ఆన్ వాల్యూమ్. సో ఇలా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇలా డైరెక్ట్గా కూడా అడుగుతారు. యాక్చువల్గా కొన్ని సార్లు ఇది సరిగా అర్థం చేసుకోకపోతే కన్ఫ్యూజింగ్గా అనిపించవచ్చు. ఇలాంటి టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటి మీద కూడా మీరు ఫోకస్ పెట్టాల్సిందే. ఎన్సీఆర్టీ క్వశ్చనింగ్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి, ఇంబైబ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్ అండి. So please note down everything carefully, write and practice and keep following my videos. Okay, thank you for watching. Bye.